So before we are going to start the class, is my voice is audible to you? And just check out the video also, right? So the board is clear. Sir. Yes. So already little bit time has gone, right? Anyway, we'll straight away we'll jump into the syllabus. So 1 minute. Okay. Okay, right. I think now it's clear, right? So come on, once again, good evening to you. I want everyone to please make some noise. So say good evening or hi. Then we'll proceed. Good evening, Good evening, sir. Good evening, ma. Good evening to all of you, right? So கொஞ்ச நேரம் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மேல போயிட்டோம் இல்லையா? So straight away in the last class, the first class, இல்லையா? I have given the detailed explanation about the limits அப்படின்றத பத்தி உங்களுக்கு explain பண்ணேன். I have also introduced what is differential calculus and what is calculus. We have explained. I have explained more about that. So the topic we are discussing here is called the limits. Okay. So the introduction of the limits we have discussed in the last class. Today, how to solve the limits problem? If the question should be in the rational limits, then how to solve that? So remember that in limits, we have 4 kinds to solve the problem. 4 types to solve the problem or 4 methods to solve the problem. How? First of all, to find out the limit, we cannot directly using the limits value and get the result. It is not at all possible everywhere, every time. But the step is called rationalize method or factorize. So sometimes the problem should be in numerator and denominator. It should be in the factor form. Just factorize that or rationalize. The first method is called rationalization method or factorization method. The second method, if it is given that the problem should be in x tends to infinity or x approaches infinity, you have to divide the highest power in the numerator and the highest power in the denominator. That is called second method. The third one is called indeterminate form. Sometimes the limits will be given. அப்போ அதுல x உடைய வேல்யூவை நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது that should be in the form of 0 by 0, infinity by infinity, 1 by infinity, 0 into infinity, infinity by infinity, or infinity minus infinity, infinity power 0 or 0 power 0. These all are called as indeterminate forms. நம்ம மேக்ஸ்லயே இந்த 7 தான் இருக்கு. The mathematical அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட்ல 7 indeterminate form தான் இருக்கு. அதை தயவு செய்து மனப்பாடம் பண்ணீங்க எப்பயே. 0 by 0, infinity by infinity, 1 power infinity, 0 multiplied by infinity, infinity power 0, infinity minus infinity, 0 power 0. மறக்கவே கூடாது. Till your future studies, higher classes, this is very useful. Indeterminate form. Indeterminate formனா தமிழ்ல வரையறுக்க முடியாத ஒன்று. இன்னொன்னு சொல்லனா it's a foolish one. முட்டாள்தனமான ஒன்று. இதற்கு மதிப்பே கிடையாது. So these are the 7 indeterminate forms in mathematics. Don't forget that.
இந்த மாதிரி ஃபார்முலா வந்துச்சுன்னா immediately you convert into rationalization method or factorization method or any one of these two methods. ஓகேங்களா? That is called third type, third method. The fourth type is using the standard results. There are some formulas for limits. There are some standard results that can be given in your syllabus. You have to use that standard limits. அப்ப என்னன்னா first one method is rationalization method or factorization method. Second one is called limit n tends to infinity method. So third one is called indeterminate form, and the fourth one is using the standard limits. So these are the four methods we are going to handle. We are going to solve the limits. Can you able to understand the four methods? I explain பண்றேன். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் போடும்போது explain. Apart from that, this is the procedure. This is the definition I have given in the last class. What is the meaning of limits? Mathematically, we can say the left hand limit is equals to right hand limit, the functional limit f of a. If all are equal, then I can say the limit exists. Otherwise, the limit does not exist. அப்படின்றது அர்த்தம். அது நேத்து கிளாஸ்ல லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நீங்க நல்லா படிச்சிட்டீங்க. இப்போ I am going to give you some theorems on limits or otherwise called as algebra of limits. எப்படி வந்து algebra of limits அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கூட சொல்லலாம். பாருங்க, limit extends to a f of x plus or minus g of x. I can write this as limit extends to a f of x plus or minus limit extends to a g of x. In the same way, limit extends to a f of x into g of x. Limit extends to a f of x into limit extends to a g of x. This is a product rule. Next, similarly, for division, we can separately divide. Limit extends to f of x, limit extends to g of x. If it is given in the division, sorry, rendu mura pottana. Okay. Next, if it is given in the modulus or plus constant add panna, limit extends to a f of x plus k. Limit extends to a modulus of f of x. Whole thing modulus of f of x அப்படினு போடலாம். இங்க வேணா இது எழுதிங்க. பவர்ல எழுதும்போது limit extends to a f of x whole power n can be written as limit extends to a f of x whole power n. Please take down. So these are some of the standard, some of the theorems on limits or algebra of limits. எப்படி அடிஷனல் ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போடலாம், மல்டிப்ளிகேஷனல் ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போடலாம், டிவிஷனாலும் both numerator and denominator. Please take down. The next one, the next property or next algebra of limits is limit extends to a f of x whole power g of x. See, ரொம்ப important. How can I write this? Limit extends to a f of x whole power limit extends to a g of x. Only it is possible when the limits are same. Extends to a ன்னு இருந்தா தான் அப்படி பண்ண முடியும். அப்ப I can write this as limit extends to a f of x whole power limit extends to a g of x. The next theorem on limits or next algebra of limits is called a theorem. Theorem is called sandwich theorem. Is called sandwich theorem. So what is the meaning of sandwich theorem? If the function is given that f of x is less than or equals to g of x is less than or equals to h of x, limit x tends to a f of x is equals to limit x tends to a h of x, then we can write limit x tends to a g of x is equals to limit x tends to a f of x, which means that all the values are equal here. When the functions are f of x is less than or equal to g of x is less than or equals to h of x. So this is called a sandwich theorem. The name it is called as sandwich theorem. Most of the problems, particularly those who are preparing for 11th standard, you can use oftenly the sandwich theorem. Are you all clear? புரிஞ்சிச்சீங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. Harita, புரியுதாமா? Yes, sir. கோவர்தனா,
Mukesh, Yes, sir. Narendran, Yes, sir. Prasinta, Sanjana, you all Yes, sir. follow this. Okay, Yes, sir. now, okay, we'll go on to the next one. That is very important. Please, எதை மறந்தாலும் இதை மறக்கக்கூடாது. Because the standard results, நீங்க நாளைக்கு என்ட்ரன்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்பொழுது இதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, அங்க வந்துட்டு இது பண்ண முடியாது. இப்பயே நீங்க என்ன பண்ணிடணும், இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Some standard results. Take down the heading, some standard results. You take down that as some standard results. So the very important, the first one, basic, limit extends to 0, sin theta, sorry, sin x by x is equals to 1, or limit extends to 0, limit extends to 0, sin inverse of x, sin inverse of x divided by x is also equals to 1. The second one, limit extends to 0, tan x by x is also equals to 1. Then the standard result, next one, limit extends to 0, 1 plus 1 by x is equals to x. Limit extends to 0, 1 plus x whole power 1 by x is equals to e. The next one, limit extends to infinity, 1 plus a by x whole power x is equals to limit extends to infinity, 1 plus x whole power a by x is equals to e power a. Then the fifth one, if limit extends to a, f of x exists and positive, then limit extends to a, f of x whole power g of x extends to a, f of x whole power g of x can be written as limit extends to a, f of, sorry, g of x into log of f of x. So இந்த இது வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். Not only in 11th standard, you can use this in your 12th standard and also in your entrance examination, even in your engineering mathematics. So please, this is one of the very important standard limit. Don't forget that if f of x is exist and positive, then limit extends to a, f of x whole power g of x is equals to e power limit extends to a, g of x into log f of x. Please take down. The next one, the next standard results. So these are the some standard results which is useful in solving the problem. I told you some cases we have to use only the standard results. Next one, limit extends to 0, a power x minus 1 by x is equals to log base a. The next one, limit extends to a, x power n minus a power n by x minus a is equals to n into a power n minus 1. The next one, limit extends to 0, log 1 plus x divided by x is equals to 1. The next limit, limit extends to 0, limit extends to 0, e power x minus 1 by x is equals to 1. Limit extends to infinity, log x by x is equals to 0. The next one, note put everything, note. If limit extends to a, f of x is equals to 1 and limit extends to a, phi of x is equals to infinity, then
limit extends to a, f of x whole power pi of x is equals to e power limit extends to a, f of x minus 1 into pi of x. Okay. Limit extends to a, f of x is equals to 1. Limit extends to a, pi of x is equals to infinity. Then we can write limit extends to a, f of x whole power pi of x as e power limit extends to a, f of x minus 1 into pi of x. So ஏற்கனவே ஒன்று கொடுத்திருந்தேன், அதுவும் இதே மாதிரி தான். அது வந்து f of x is positive and exist. X tends to a, f of x is positive and exist. Then we can write limit extends to a, f of x whole power g of x is equals to e power limit g of x into log of f of x. Please take down. Now we are going to do some problems. Straight away, we'll do some problems. Evaluate. Please take down. Very simple problem. Starts with the very simple one. We are starting with very simple one. Evaluate. Limit. Evaluate. Limit. So limit root x tends to 3. Root x tends to 3. X square minus 81 divided by root x minus 3. Root x minus 3. Okay, it is given that evaluate root x 3, x square minus 81 divided by root x minus 3. நான் சொன்ன 4 மெத்தட், ரேஷனலைசேஷன் மெத்தட், இன்ஃபினிட்டின்னு கொடுத்திருந்த ஒரு மெத்தட், இன்டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்ம் சொல்லும் பொழுது அதை கண்டுபிடிச்சி நம்ம ரேஷனலைஸ் பண்ணணும். 4th டைம் யூசிங் த ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸ். இங்க அதுதான் பண்ண போறோம். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரூட் எக்ஸ் இருக்கு, இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி திரும்ப போடலாம்? லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ரூட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 3. I can write this as root x power 4. 81 can be written as 3 power 4 divided by root x minus 3. So இது எப்படி இருக்குன்னா பார்க்கிறதுக்கு, limit x tends to a, x power n minus a power n by x minus a. Then the formula we can say n into a power n minus 1. Are you all right? Are you all follow this? So this is the right formula. Standard limit உடைய formula யூஸ் பண்றோம். இப்ப அதே போல n is called 4, your a is called 3. சரியா? So your a is called 3. So because we have x tends to 3, that is called a. So a which is called 3 power n minus 1 3. 4 into 27 which is equals to how much? 108 is the answer. So we can say this is ரொம்ப simple, ஒரு மார்க் क्वेश्चन தான். ப்ளீஸ் எழுதிங்க. அடுத்தது போலாம். Evaluate. Next one, evaluate limit x tends to, h tends to 0, h tends to 0, square root of x minus root x divided by h, where x greater than 0, where x greater than 0. So evaluate x greater than 0. So listen, this given that root x plus h minus root x divided by h, where x is greater than 2. இதுக்கு பேர் என்னன்னா, this method is called conjugate method. Are you all listening? Please come on, reply. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. conjugate means இங்க minus இருக்கு இல்லையா, you have to write in plus x plus h plus root x divided by, both numerator and denominator is divided by, multiplied and divided by, இங்க plus இருந்தா இங்க minus, அவ்வளவுதான், which is equals to root x plus h minus of root x divided by root x plus h minus of root x. So multiplying
limit h tends to 0, Sir? a plus சொல்லுங்கப்பா. சார் அங்க क्वेश्चनல மைனஸ் கொடுத்திருக்கீங்க ஆனா அடுத்த ஸ்டெப்ல பிளஸ் தான் மாதிரி இருக்கு சார். சாரி, இங்க மைனஸ். thank you மைனஸ். இங்க அப்ப பிளஸ் போட்டுறலாம். ரைட்டா? நோ ப்ராப்ளம். இங்க மைனஸ்னா இங்க பிளஸ். a plus b, a minus b, a square minus b square. Squaring will get simply x plus h. Squaring will get simply root x divided by. I can write this as which is equals to divided by x plus h. இப்போ h into ஓகேவா root x plus h plus root x. சொல்லுங்கப்பா. சார் ரூட் மைனஸ் ரூட் எக்ஸ் இன்டூ பிளஸ் ரூட் எக்ஸ் வந்து வெறும் எக்ஸ் தானே சார்? மைனஸ் எக்ஸ் தானே? சாரி எக்ஸ். சரிங்களா? இப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஹெச். அப்போ இங்க என்ன பண்ணோம்னா இந்த எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிடும். we have limit x tends to 0, h divided by h into square root of x plus h plus root x. சரிங்களா? அப்போ இந்த h கேன்சல் ஆயிடும். ரைட்? அப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னு பாருங்க. h க்கு பதிலா 0 போட நாட் x. உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்றதா வேரியபிள கொடுத்தா. வேரியபிள் இஸ் h. Instead of h you have to put 0. அப்போ x plus 0 root x. Already இங்க root x இருக்கு. The answer is 1 divided by 2 root x. That's all. 1 divided by 2 root x. The next problem. See the next one. Evaluate the next one. Evaluate the next one. Evaluate limit x tends to 1. Evaluate limit x tends to 1. Root x minus x squared divided by 1 minus root x. Please listen. So இப்போதான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமே சூடு பிடிக்கும் போது. சரிங்களா? இனிமேல் தான் அந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்டே இருக்குது. இப்போ பார்த்தாலும் ரொம்ப சிம்பிள் பேசிக். Now you see x tends to 1. Root x minus x squared divided by 1 minus root x. This is the question given here. Okay. How to write this? How to put this? How to solve this? அப்படின்னா first of all நீங்க substitute பண்ணுங்க. X approaches 1. Which means wherever x comes I can put 1. Square root of 1 is 1. 1 minus 1 0. 1 minus 0. 0 minus 0. 0 by 0 is called indeterminate form. It is not possible. வரக்கூடாது. If it is indeterminate form, we have to convert into rationalization method லயோ அல்லது factorization method லயோ solve பண்ற போறீங்க. root x x square. X square can be written as root x power 4. So that I can take root x common outside. If I take root x common, 1 minus root x the whole cube, because x square can be written as root x power 4. So we have taken root x common. இங்க வெறும் 1 தான் இருக்கும். இங்க வெறும் root x the whole cube divided by 1 minus root x, which is equals to limit x tends to 1 root x. This is of the form 1 minus a cube. Can anyone tell me 1 a cube minus b cube? Anybody? A plus Anybody? b into a square Very good. minus ab plus b square, sir. A minus b, not a plus b. A square plus ab plus b square. This is the formula. I'm just applying it. Therefore, we'll get 1 minus root x into 1 plus root x plus b square. That is called x. 1 plus root x plus x divided by 1 minus root x. Now you can cancel the things. Now I can cancel the things. If now you substitute x tends to 1, this becomes 1. Whenever the limit substitute பண்ண பிறகு நீங்க போடக்கூடாது. Now I can put 1, 1 plus 1 plus 1, which is equals to 3. Therefore, the answer is 3. Please take down. The answer is 3. சார் இது கான்ஜுகேட் மெத்தட்லயே பண்ணாங்க. எப்படிப்பா? எப்படி பண்ணுவீங்க கான்ஜுகேட்? அது இதை வர சிம்பிள், வேற எதுவுமே கிடையாது. எப்படி பண்ணுவீங்க கான்ஜுகேட்ல? 1 plus root x எடுப்பீங்க இல்லையா?
டினாமினேட்டர் பிளஸ் நியூமரேட்டர் ரெண்டுத்துக்குமே கான்ஜுகேட் ரைட் பாயிண்ட். அதுதான்பா 1 plus root x னு எடுப்பீங்க கரெக்ட்டா? எஸ் சார். So here we have 1 minus root x இருக்கு. We can take the conjugate as 1 plus root x. So கீழே அதே போல 1 plus root x னு எடுப்பீங்க. அதோட இது சிம்பிளான மெத்தட். ஓகேவா? ஃபார்முலா தெரிஞ்சா மட்டும் போதும், ஈஸியா போட்டுறலாம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன் இஃப் யூ வாண்ட். அதான் சொன்ன ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு we have 1000 methods. புரியுதுங்களா? நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கு. எந்த மெத்தட்ல வேணா போலாம். எது ஈஸியா இருக்கோ அதை கொஞ்சம் ஈஸியா போட்டுக்க வேண்டியது அவ்வளவுதான். நம்ம அதை எடுத்து கையாண்டுக்க வேண்டியதுதான். We have to follow that one. Please, next one. Please listen the next one very carefully. நீங்க என்ன பண்ண போறோம், ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸை யூஸ் பண்ண போறோம். எந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு a x பவர் n மைனஸ் a பவர் n டிவைடட் பை x மைனஸ் a அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் n இன்டு a பவர் n மைனஸ் 1 அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போறோம். இவாலுவேட் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0 ரூட் x ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 மைனஸ் 1 divided by root x square plus 16 minus 4. Limit extends to 0, root x square plus 1 minus 1 divided by root x square plus 16 minus 4. Please everybody, all boys and girls, please listen to me very carefully. எழுத வேண்டாம். I'll give you time to take the notes, or otherwise you can take the screenshot, anything. But please listen, one of the very important problem comes under 3 marks or 5 marks ல வரும். எப்படி போடுறேன்னு பாருங்க. இங்க x square plus 1 square root, I can write this as limit extends to 0 x square plus 1 whole power 1 by 2, because square root can cancel and be written as 1 by 2 minus 1 divided by, மறுபடியும் என்ன பண்ண போறேன், root x square plus 16, sorry, I can be written as 1 by 2 minus, கரெக்டா, minus 4. அப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் பாருங்க. இங்க 1 by 2னா இங்கேயும் 1 by 2 வரும். 1 power 1 by 2 1 தான் சொல்லுவோம். இங்க 4 இருக்கு, அதை 1 by 2 மாத்தணும் இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணுவேன், 16 power 1 by 2, so square root of 16, therefore I can get 16 power 1 by 2. சரிங்களா? அப்போ x square plus 1 whole power 1 by 2 minus 1 whole power 1 by 2 divided by x square plus 16 whole power. நான் ஒரு இன்டோ கொடுத்துறேன். The formula we are going to use, the standard limits we are going to use is this one. அப்ப எப்படி இருக்கணும், x square, that is called x power n. n க்கு பதிலா 1 by 2 இருக்கு, a க்கு பதிலா 1 இருக்கு, 1 by 2. கீழேயும் அதே போல தான் வரணும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், both ரெண்டு சைடையும் x square தான் நான் டிவைட் பண்றேன். You can write this as limit extends to 0 x square plus 1 whole power 1 by 2 minus 1 power 1 by 2. I am just dividing x square plus 1. I am just dividing by x square. Divide பண்ணதுனால I am multiplying by x square plus 1. In the denominator will get x square plus 16 whole power 1 by 2 minus 16 power 1 by 2. இப்ப மேல பாருங்களேன், x power n minus a power n. x இருக்க வேண்டியதுல x square plus 1 இருக்கு, அதனால இங்கேயும் 1 வரணும். அப்போ 1 ஆட் பண்ணதுனால 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன். அதே போல கீழே இங்க பாத்தீங்கன்னா 16 இருக்கு, அப்போ 16 ஆட் பண்றதுனால I am subtracting 16. x square plus 16 minus 16. அப்ப நீங்க இதை எப்படி போடலாம், first limit extends to 0, I can write this as x square plus 1 whole power 1 by 2 minus 1 power 1 by 2 divided by x square plus 1 minus 1. இது அப்படியே உல்டாவா கீழே கீழே வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன், டிவிஷன்ல வந்துடும். I can using the algebra of the limits. Algebra of the limits என்ன சொல்லுது, தனித்தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போடலாம், மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன்லயும். அப்ப இந்த டிவிஷன்ல நீ கொண்டு வந்துட்டுனா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0 x ஸ்கொயர், இது மேல போயிடும், 16 பவர் 1 by 2 minus 16 பவர் 1 by 2 divided by x ஸ்கொயர் plus 1 minus 1. அப்ப என்ன வரும்னா x ஸ்கொயர் plus 1 sorry 16 minus 16. சரிங்களா, வெறும் அவ்வளவுதான், 16 minus 16. இப்ப பாருங்க இது எப்படி இருக்குன்னா, நல்லா கவனிச்சுக்கணும். ப்ளீஸ் லிசன், ஒரு கொஸ்டின் வரும், சார் இங்க x tends to தானே இருக்கு, ஆனா x-க்கு பதிலா இங்க x ஸ்கொயர் plus 1 இருக்கு. நல்லா கவனிங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இல்லையா?
எத்தனை பேர் அதை கவனிச்சிங்கன்னு தெரியல. இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல வந்து ரொம்ப முக்கியம், இல்லை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தப்பாயிடும். சார் இங்க எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர், ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் அஸ் எக்ஸ் டென்ஸ் டு, ஐ எம் புட்டிங் எக்ஸ் டென்ஸ் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 1, கேபிட்டல் எக்ஸ் எடுக்கிறேன். அதனால இல்ல ஒய்ன்னு எடுத்துக்கோ, வேற வேரியபிள் உனக்கு எது பிடிக்குதோ அதை எடுத்துக்கோ. y is equals to x square plus 1. அப்போ when x tends to 0, what happens to y? 0 plus 1 y. அப்போ y tends to 0 because we are converting the variables x into y. அப்போ y ல மாத்துகின்ற பொழுது y உடைய லிமிட்ஸும் மாறணும். இங்க x tends to தான் 0 இருக்கு, ஆனால் I can write this as limit y ல மாத்துனால y tends to 1. இப்போ x square plus 1 wherever comes you can put 1 y. So therefore I can put y power 1 by 2 minus 1 power 1 by 2 divided by y minus 1 whole thing divided by, similarly x square 16 as z எடுக்கிறேன். I am getting that this as x square plus 16 as z. Now the limits also, when I take x tends to 0, z is equal to 16. Therefore limit z tends to 16, I can write this as z power 1 by 2 minus 16 power 1 by 2 divided by z minus 16 is the answer. Now you can use the standard limit. What is that limit standard? X tends to a, x power n minus a power n divided by x minus a, n into a power n minus 1. இது அதே போல தான். Let us only the variable has changed. x பதிலா y வந்திருக்கு. அப்போ இங்க first n பார்க்கணும். n is called 1 by 2. a power, a என்றது 1. I can write this as 1 by n minus 1, 1 by 2 minus 1, 1 by 2 minus 1, which is equals to minus 1 by 2, divided by, here is also n 1 by 2. Your a is 16, 16, 1 minus n minus 1 by 2 minus 1, minus 1 by 2. I can cancel 16, 16. 16 power minus 1 by 2, மேல போச்சுனா 16 power 1 by 2. இதனுடைய value 1 ஆயிடும். Anything power 1 is always 1. அப்போ 1 by 2 get cancelled. 16 power minus 1 by 2, I can write this as 16 power 1 by 2. That is nothing but square root of 16. The value is 4. Once again, I'll repeat. So all the boys and girls, my dear students, please listen carefully. Once again, I'll repeat this. It is given that evaluate limit x tends to 0, root x square plus 1 minus 1 divided by root x square plus 16 minus 4. The only way to solve the problem is using the standard limit. Limit x tends to a, x power n minus a power n by x minus a is equals to n into a power n minus 1. Now you apply the limit. Limit x tends to 0, x square plus 1 root என்றத I can write this as 1 by 2. 1 power எது போட்டாலும் 1 தான், அதனால 1 power 1 by 2 போட்டிருக்கேன். இந்த டினோமினேட்டர்ல பாருங்க, அதே போல x power 16 whole power 1 by 2. 4 எப்படி 1 by 2 பவர்ல போலாம்னா 16 power 1 by 2, ஏன்னா square root of 16 is 1 by 2. இப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்முலால மேல x power n minus a power n இருந்தா இந்த டினோமினேட்டர்ல we have x minus a. அதனால என்ன பண்றேன், dividing both numerator and denominator by x square. அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட்ல எனக்கு 1 தேவை, அதனால 1 ஆட் பண்ணி 1 சப்ட்ராக்ட் பண்றேன். எந்த ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணா இமிடியேட்டா சப்ட்ராக்ட் பண்ணும். எனி நம்பர் இஸ் டிவைடட், you can multiply by that. இப்போ இங்க 16 பண்ணோம், minus 16. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா தனித்தனி லிமிட்ஸா யூசிங் த அல்ஜிப்ரா ஆஃப் லிமிட்ஸ். Limit x tends to 0, first one x square plus 1 whole power 1 by 2 minus 1 by 2, x square plus 1. This is the first limit. Divided by this thing, division ல வரும்போது அப்படியே உல்டா மாறிடும். x square plus 16 whole power 1 by 2 minus 16 power 1 by 2 divided by x square plus 16 minus 16. Now, a small substitution takes place here. Now I am putting y tends to x square plus 1. When x is 0, y becomes 1. Y becomes 1. அப்ப நான் வேரியபிள்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது the limits is also changed. Y tends to 1. x square plus 1 எங்க வருதோ அந்த இடத்துல y இன் போடலாம். y power 1 by 2 minus 1 by 2 y minus 1. This is of the form x tends to a, x power n minus a power n by x minus a. Then the formula says n into a power n minus n. n is 1 by 2, a is 1, 1 power 1 by 2 minus 1 by 2. இங்க அதே போல z equals to x square plus 16 எடுத்துட்டேன். x 0 போடும்போது z உடைய வேல்யூ 16, z 16, z power 1 by 2 minus 16 power 1 by 2 divided by z power 16. Using the formula, we are getting the answer. Please take down. Any doubt you can ask, please. தப்பே கிடையாது, நேரம் எடுத்தா கூட பரவாயில்ல, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும். That is very important. Sir. சொல்லுமா. சார் நம்ம அங்க டிவைட் பண்றோம்ல சார் third stepல, அது மட்டும் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்றீங்களா சார்? டிவைட் பண்றலாமா? yes sir.
இங்க இந்த ஸ்டெப் சொல்றீங்க இல்லையா? எஸ் சார். இந்த ஸ்டெப் இப்போ என்ன ஆயிடுதுனாமா, இதை விட்டுருங்க ஃபர்ஸ்ட். இப்போ இது மட்டும் தான் இருக்கு. ஆக்சுவலி வந்து இந்த ஃபார்முலாவை நான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா we want in the denominator in terms of x minus a. இங்க x க்கு பதிலா x square plus 1 வந்திருக்கு. a க்கு பதிலா 1 இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மெயின் பார்ட், the main variable is x square. அந்த x square தேவைனால both numerator denominatorல x square நான் multiply and divide பண்ணிருக்கிறேன். புரியுதுங்களா? இந்த பார்ட்ல x square டிவைட் பண்ணதுனால x square ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அடுத்து எனக்கு a உடைய வேல்யூ வந்து 1 இருக்கு. இங்க மேல x square plus 1 இருக்கு. அதனால plus 1 ஆட் பண்ணிட்டு சப்ட்ராக்ட் பண்றேன். ஏதோ ஒண்ணு ஆட் பண்ணாலும் உடனே சப்ட்ராக்ட் பண்ணா அது காம்பன்சேட் ஆயிடும். அதே போல இங்கேயும் கீழ பாத்தீங்கன்னா 16 இருக்கு. 16 ஆட் பண்ணி 16 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுறேன். அவ்வளவுதான். அப்போ மறுபடியும் as usual ஸ்டெப். ஓகேவா? ரைட். அடுத்த சம். இன்னும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியர் ஆயிடும். பாருங்க. Next one, evaluate the next problem. Evaluate what we are doing, what I am doing now is all from your textbook. அதுக்கு அப்புறம் தான் இன்டெக்ஸ்ட்னா புக்ல இல்லாதது கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நல்லா கவனிச்சீங்க. இன்டெக்ஸ்ட் மீன்ஸ் which is the problem not in your book, it is outside the book but it is related to the concept given in your syllabus. Please keep it in your mind. Okay, don't get confused. Okay, now we are doing the problem in உன்னுடைய புக்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம் தான் போடுறேன். Now limit x tends to 1, cube root of 7 plus x cube divided by x minus 1 minus square root of 3 plus x squared. சரிங்களா? 3 plus x squared. நல்லா கவனிச்சீங்க. இத கியூப் ரூட்னு சொல்லும்போது பவர்ல வரும்போது 1/2. ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நான் போடுறேன் கவனிங்க. x tends to 1, we can write this as 7 plus x cube whole power 1/3. இது எப்படி போடலாம்? அதே போல மைனஸ் cube root of 3 plus x squared அப்படின்றத ஸ்கொயர் ரூட்னும் போது we can write this as 1/2. இங்க பவர் 1/3 இருக்கா? இங்க பவர் 1/2 இருக்கு. நல்லா கவனிச்சீங்க. இங்க எப்படி போடுறேன்னா 2 ஆட் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்றேன், அல்லது 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆட் பண்றேன். எப்படின்னா இங்க -2 போடுறேன், இங்க +2 போடுறேன். நல்லா கவனிச்சிக்கணும். ஏன் அப்படி 2 ஆட் பண்றேன் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல சொல்றேன். x minus 1 -2 +2 ஒன்ன கழித்தம் என்று சொன்னால் ஒன்னு ஆட் பண்ணிக்கணும். அதனால -2ன்றதால +2 ஆட் பண்ணிட்டேன். இந்த -2 நான் எப்படி போடலாம்னா 8 power 1/3. எத்தனை பேர் ஆமோதிக்கிறீங்க? How many of you accept 8 power 1/3 is nothing but 2? Everyone knows that. Because 8 cube 2, 8 at 2 cube னு போடுவோம். அது 3 கேன்சல் ஆயிடும், மறுபடியும் 2. அந்த 2க்கு பதிலா I can write 8 power 1/3. ஏன்னா பவர் பாருங்க, யூசிங் அகைன் நான் லாஸ்ட் சொன்னேன்ல x tends to a, x power n minus a power n by x minus a அப்படின்னு சொன்னா n into a power n minus 1 ஃபார்முலா. So that I am putting 8 power 1/3. இங்க என்ன போடலாம்? யாரும் சொல்ல முடியுமா? 2 எப்படி போடுவீங்க? இங்க 1/2 இருக்கு.
அப்போ I can write this as 4 power 1 by 2. கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஈஸியா சால்வ் ஆகுது பாருங்க. 7 plus x cube minus 8 whole power 1 by 3. x இருக்க வேண்டிய இடத்துல 7 plus x cube, a இருக்க வேண்டிய இடத்துல 8. இங்க x இருக்க வேண்டிய இடத்துல 3 plus x square, a இருக்க வேண்டிய இடத்துல 4. அப்ப எப்படி சிம்பிளை பண்றேன்னா ரெண்டு ஃபேக்டரா பிரிச்சிங்க. லிமிட் x tends to 1, 7 plus x cube whole power 1 by 3 minus 8 power 1 by 3 divided by x minus 1. Next one, minus இருக்கீங்க. Take minus common. Minus a common எடுத்துட்டா 3 plus x square whole power 1 by 2 minus வெளியே common எடுத்தனால minus ஆயிடும். ஏன்னா plus இருக்கு இல்லையா? Minus into plus minus. அப்போ நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன். I'll take this as minus. அப்போ minus into minus plus ஆயிடும். Minus 4 power 1 by 2 divided by denominator ரெண்டுமே common. X minus 1. I can take this as x minus 1. இப்போதான் we are coming into next step. இப்போ இந்த இடத்துல x power 3 இருக்கு, இந்த இடத்துல x square இருக்கு. அப்போ what I am going to do here is பாருங்க x square plus 3 இருக்கு இல்லையா? அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா both numerator and denominator is multiplied and divided by x cube minus 1. I can write this as x cube minus 1. இங்க அதே போல இங்க x square இருக்குனால x square minus 1 divided by x square minus 1. ரெண்டுத்துலயும் போடுறேன். ஏன் இந்த x cube minus 1 போடுறீங்கன்னு புரியுதுங்களா? இங்க x cube plus 7 இருக்கு. இது 7 தேவை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா பாருங்க நல்லா நெக்ஸ்ட் திங்ஸ் கவனிச்சிங்க. லிமிட் x tends to 1, 7 plus x cube whole power 1 by 3 minus 8 power 1 by 3. இந்த x cube plus minus 1 மட்டும் எடுத்துங்க. x cube minus 1 இருக்கு இல்லையா? அதை மட்டும் எடுத்துங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா I am just adding 8, subtracting 8. ஏன்னா எனக்கு தேவை வந்து 7 plus x cube minus 8 வரணும் கீழே. அப்போ அதனால இந்த x cube minus 1 கூட 8 ஆட் பண்ணி 8 சப்ராக்ட் பண்றேன். அப்போ என்ன தெரியுமா ஆயிடும்? 8 minus 1 7. அப்போ 7 plus x cube வந்துடும், minus 8 கிடைச்சிரும். அப்போ 8 ஆட் பண்ணி 8 கழிச்சிருக்கிறேன். மீதி இருக்கிற டேர்ம் அப்படியே போட்டுருவேன். இன்டூ மேல x cube minus 1 ஃபார்முலா இப்பதான் கொடுத்த a cube minus 1 x minus 1 into x square x square divided by x minus 1. அடுத்தது மைனஸ் அதே போல 3 plus x squared 1 by 2 minus 4 power 1 by 2. நான் இந்த x square minus 1 எடுத்துக்கிறேன். இங்க 8 ஆட் பண்ண மாதிரி அங்க எதை ஆட் பண்ணணும் எதை சப்ராக்ட் பண்ணணும் யாருன்னா ஒருத்தர் சொல்லுங்க பாருங்க. எனி இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டூடெண்ட். சிம்பிள், மேல இருக்கிறத அப்படியே செஞ்சிருக்கிறேன். வேற ஒண்ணுமே செய்யல. 4, very good. I can write x square minus 1 plus 4 minus 4. Very good. What's your name, Thambi? X square minus 1. நாவரசன் சார். கீழே நாவரசன். குட் நாவரசன். அப்போ x plus 1 into x minus 1 divided by x minus 1. We can cancel x minus 1. x minus 1 cancel. இப்போ இது எப்படி போலாம்னா limit x tends to 1. You can write this as 7 plus x cube whole power 1 by 3 minus 8 power 1 by 3 divided by x power 3 minus 1. அப்ப இத போனா 8 minus 1 7. 7 plus x cube minus 8 into x square plus x plus 1 minus of next time limit x tends to தனியா பிடிச்சிட்டேன். இது ரெண்டும் ஒரே லிமிட்ல இருக்குல்ல. நீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல கூட போடுங்க. இதே ஸ்டெப்ல கூட நீங்க ஆட் பண்றணும் தனியா. x tends to 1 limit x tends to 1 limit x tends to 1. இப்போ பாத்தீங்கன்னா 3 plus x square whole power 1 by 2 minus 4 power 1 by 2 divided by 3 plus x square minus 4 into simply we have x plus 1. நல்லா கவனிங்க. x tends to 1 இல்லையா? wherever x comes அங்க 1 போடலாம். 1 plus 1 plus 1 அப்ப 3 ஆயிடும். right? 1 plus 1 plus 1 which is equals to I can write this as 3. சரி, அதனுடைய வேல்யூ வந்து 3. அப்ப இத ஃப்ரண்ட்ல போட்டுங்க 3. நல்லா கவனிச்சிங்க. இந்த ஸ்டெப்ல நான் போன வாட்டி உங்களுக்கு சப்ஸ்டிடியூஷன் சொன்னேன். டைரக்டாவே போட்டுடலாம். பாருங்க லிமிட் x tends to 1. இங்க 7 plus x cube இருக்கு. சரியா? அப்போ x 1 இருந்தா 7 plus x cube என்னது 8. அப்ப நான் என்ன பண்ணனும்னா 3 into limit 7 plus x cube tends to 8 into 7 plus x cube whole power 1 by 3 minus 8 power 1 by 3
divided by 7 plus x cube minus 8. Next, அதே போல இங்க x க்கு பதிலா 1 போடுவேன். 1 plus 1, 2. Minus 2 into limit 3 plus x square. x 1 ன்னு சொல்லும் போது 4. அப்ப 3 plus x square tends to 4. Now we can write this as 3 plus x power 1 by 2 minus 4 power 1 by 2, 3 plus x square minus 4. இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்க, ஒரே மாதிரி இருக்கு. x இருக்க வேண்டிய இடத்துல இந்த இடத்துல 7 plus x cube இருக்கு. a இருக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து 8 இருக்கு. n இருக்க வேண்டிய இடத்துல 1 by 3 இருக்கு. அதே போல இங்க 3 plus x square இருக்கு. a இருக்க வேண்டிய இடத்துல 4 இருக்கு. n இருக்க வேண்டிய இடத்துல 1 by 2. இப்போ அந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க. இந்த ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்டை முன்னாடி இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட்டை போட்டுக்க. 3 n into n வந்து 1 by 3. Your a is 8. Yeah, your a is 8. 8. Your a is 8. Power 1 by 3 minus 1, which is equals to minus 2 by 3. Minus of 2 into n is 1 by 2. A is 4. 4 power 1 by 2 minus 1, which is equals to minus 1 by 2. So 3 cancel. 8 power 2 by 3. We can write this as 1 divided by 8 power 2 by 3 minus 2 into 2 cancel. 4 power 1 by 2. We can write this as 4 power 1 by 2, which is equals to 8 power 2 by 3. Yeah, we can write this as 8 power 2 by 3. அப்போ 8 power 2 by 3 நான் எப்படி சொல்லனா 2 power 3 by 3, which is equals to 1 by 4. பாத்தீங்களா 2 power 2 by 3. 2 power 3 cancel. 2 square தான் இருக்கும் 1 by 4 minus 2 square 1 by 2 2, அப்போ which is equals to minus 1 by 4 is the answer. Take down. The answer is minus 1 by 4. 1 by 4 minus 1 by 2, which is equals to 4 minus 1 by 4 is the answer. Please take down. Any doubt? போன வாட்டி எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி மெத்தட் தான். கேர்ள்ஸ் என்ன டவுட் இருக்கா? சந்தியா, ஹர்ஷிதா, அரிதா, நவரசன், புரியுதுங்களா? Yes, sir. Right. We'll move on to the next problem. The next one. Evaluate the next problem. Evaluate limit x tends to 2 minus square root of x plus 2 divided by cube root of 2 minus cube root of 4 minus x. 4 minus x.
Okay, so limit so how to solve this problem அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனே இந்த ரூட் எக்ஸ் பிளஸ் டூ தான் மேல வரணும். அப்ப எப்படி போடலாம்னா லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு டூ இதை ஃப்ரண்ட்ல போடுறேன். அப்போ ரூட் எக்ஸ் பிளஸ் டூ மைனஸ் டூன்னு மாறும். அப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணும்போது மைனஸ் சிம்பிள் வரும் இல்லையா? 1 minute பா. ஸோ சேஞ்ச் பண்ணும்போது மைனஸ் வரும். அதே போல கீழே சேஞ்ச் பண்ணும்போது மைனஸ்னால பிளஸ். ரெண்டு இடத்துல இதை ஃபர்ஸ்ட் போட்டேன். ஏ மைனஸ் பி கேன் பிட்னஸ் பி மைனஸ் ஏ. மைனஸ் முன்னாடி வரும். மைனஸ் மைனஸ் வில் கெட் கேன்சல். கியூப் ரூட் ஆஃப் 4 minus x minus cube root of 2. So now இப்ப powers எப்படி எடுக்கணும்னா limit extends to 2 x plus 2 whole power 1 by 2 minus 2. அதே போல divided by நீங்க தனியா 1 divided by இதையும் போட்டுங்க. 4 minus x whole power 1 by 3 minus root 2 இல்லையா? root 2 power 1 by 3. I can write this as cube root of about 2 power 1 by 3. இப்ப பாருங்க இங்க கீழே இங்க மேல மைனஸ் 2 ஹோல் பவர் 1 by 2 இருக்கு. இங்க 2 இருக்கு இல்லையா? அந்த 2 வந்து we can write this as 4 power 1 by 2. ஏன்னா 1 by 2ன்றதுல மாத்தும் போது 1 by 2 ன்னு மாத்திடலாம். இங்க 2 இருக்கு இல்லையா? ஆல்ரெடி 2 power 1 by 3 ன்னு மாத்திடும். இங்க x plus 2 இருக்கு இல்லையா? இங்க x plus 2 இருக்கு. இங்க என்ன இருக்கு? minus 4 power 1 by 2. both numerator and denominatorல நான் x minus 2ல டிவைட் பண்றேன் அண்ட் மல்டிப்ளை பண்றேன். ஏன் காரணம் அப்படின்னா இப்ப இது கூட நான் பிளஸ் 4 சேர்த்துன்னு வச்சீங்களேன், மறுபடியும் என்ன ஆயிடும்? 2 ஆயிடும். இந்த 4 மறுபடியும் வந்துடும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நான் போடுறேன், கவனிச்சிங்க. இது எப்படி போடலாம்னா we can write this as limit x tends to 2 x plus 2 whole power 1 by 2 minus 4 power 1 by 2. எனக்கு தேவை இந்த 4 power 1 by 2 வேணும். அப்ப அதனால என்ன பண்றேன்? adding 4 and subtracting 4. so x minus 2 plus 4 minus 4. சரிங்களா? அடுத்து டிவிஷன். இது ரெண்டாவது அல்ஜிப்ரா ஆஃப் லிமிட்ஸ் படி லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 2 லிமிட்ஸ் கீழே கொண்டு வந்துடுறேன். அப்போ தலைகீழம் போயிடும். அப்போ 4 minus x whole power 1 by 3 2 power 1 by 3. இங்க என்ன இருக்கு? x minus 2 தான் இருக்கு. கரெக்டா? I am here having x minus 2. ஸோ அப்போ x minus 2 இருக்கிறதுனால நீங்க என்ன பண்றீங்க? எனக்கு என்ன வரணும் கீழே? இது அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம், நீங்க சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன் தெரியுங்களா? இது வந்து 2 minus x இங்க இருக்கு, அப்படியே மேல x minus 2 தான் இருக்கு. மைனஸ் காமன் எடுத்தா 2 minus x ன்னு வந்துடும். கரெக்டா? மைனஸ் காமன் எடுத்தா we can get 2 minus x. சரியா? we can get 2 minus x. அப்போ 2 minus x வரும்பொழுது எனக்கு என்ன வேணும்? இங்க 4 minus x வேணும். அப்போ இது கூட என்ன பண்றேன்னா 4 minus x வர்றதுனால I am adding 2 and subtracting 2. சரிங்களா? அப்ப நான் 2 minus x நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா I can write this as 4 minus x ன்னு வரணும். அப்ப plus 2 minus 2. ஓகே, plus 2 minus 2 வரும். சரிங்களா? நான் ஆட் பண்ணதுனால 2, சப்ட்ராக்ட் பண்ணதுனால 2. அப்போ we can write this as 4x minus 2 ன்னு வரும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல லிமிட் x tends to 2 x plus 2 whole power 1 by 2 minus 4 power 1 by 2 divided by x plus 2 minus 4. இந்த இதுக்கு வந்துருச்சு. limit x tends to a x power n minus a power n divided by x minus a n into a power n minus 1 n into a power n minus 1. அடுத்தது x plus 2 tends to 4. இப்போ அதே போல divided by கீழே limit x tends to 2. இங்க மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் காமனா வெளியே போட்டுடலாம். here we have 4 minus x whole power 1 by 3 minus 2 power 1 by 3 divided by 2 plus 2 4 4 minus x minus 2. பாருங்க அப்படியே இருக்கு, அந்த ஃபார்முலா அப்படியே வந்துருச்சு. எக்ஸுக்கு பதிலா x plus 2 இருக்கு, மேல ஏக்கு பதிலா 4 இருக்கு, n-க்கு பதிலா 1 by 2. அப்போ அதே போல இங்க லிமிட்ஸையும் நீ மாத்தணும். அப்போ லிமிட் x tends to 2 இருக்கும் பொழுதுதான். ஆனா இங்க x plus 2 இல்லையா? x tends to 2 x plus 10 to 2 வந்து 4 x plus 2 tends to 4. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? x plus 2 whole power 1 by 2 minus 4 power 1 by 2 divided by x plus 2 minus 4. அதே போல மைனஸ் ஆஃப் லிமிட் x tends to
minus 4 minus x இல்லையா 4 minus x tends to அப்போ x க்கு போனா இங்க 2 இருக்கு 4 minus 2 which is equals to 2 tends to 4 minus x whole power 1 by 3 minus 2 power 1 by 3 4 minus x minus 2 சரியா இப்போ பாருங்க x tends to 4 இப்போ இங்க தெரிஞ்சிடுச்சு a என்ன n என்னன்றது n வந்து 1 by 2 a அப்படின்றது 4 4 power 1 by 2 minus 1 which is equals to minus 1 by 2 இங்க a என்றது 1 by 3 ஆல்ரெடி முன்னாடி மைனஸ் இருக்கிறதுனால we'll put minus n 1 by 3 a வந்து 2 2 power 1 by 3 minus 1 minus 2 by 3 so now we can write this as the ulta போட்டா will get minus 3 by 2 இந்த 2 power 2 by 3 மேல போய்டும் 2 power 2 by 3 we can write this as 4 power minus 1 by 2 அப்போ 4 power 1 by 2 அப்படின்றத வந்து we can write this as கீழே வந்துச்சுன்னா வெறும் 2 தான் அப்போ we can write this as 2 which is equals to minus 3 by 2 இது வந்து 2 by 3 minus 2 கரெக்டா 2 power 2 by 3 minus 2 which is equals to 2 by 3 minus 2 which is equals to minus 4 by 3 அப்போ நம்ம என்ன ஆன்சர் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா will have 2 power minus 4 by 3 இங்க ஒரு 2 இருக்கு ஆல்ரெடி அப்போ minus 3 into 2 power minus 1 minus 4 by 3 minus 1 which is equals to minus 7 by 3 the answer is 2 power minus 7 by 3 minus 3 into please take down the next problem இது வந்து in text problem எப்படி போலாம்னு பாருங்க so only using the conjugate method வச்சு தான் போட போறோம் சரியா the value of so இது வந்து entrance based question ரைட்டா அல்லது ஒருவேளை உங்களுடைய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லயும் இதை கேட்கலாம் so in text problem please take down a limit y tends to 0 the value of limit y tends to 0 square root of 1 plus root of 1 plus y square root of 1 plus y squared one plus y power 4 not y squared y power 4 minus root 2 divided by y power 4 is equals to first one exist and equals 1 by 4 root 2 second one does not exist third one exist and
equal to 1 by 2 root 2. Fourth one, exist and equal to 1 by 2 root 2 into root 2 plus 1. So these are the values are given here. Okay, purely this is a conjugate method. அதாவது JE மெயின் அப்படின்னு ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்வேன், eliminating the options method. இந்த first of all on seeing this, இங்க பாருங்க இது eliminate ஆகுதா, first y க்கு பதிலா 0 போடுவீங்க. Tends to 0 means you can putting a 0. Root 2 minus root 2 by 0, which is equals to 0 by 0, which is an indeterminate form. அப்ப indeterminate form வரும்போது கண்டிப்பா இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஏதாவது ஒரு வழிமுறையில அது எக்ஸிஸ்ட் ஆக்கிடலாம். ஒன்னு ரேஷனலைசேஷன், இல்ல ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் மெத்தட், இல்ல கான்ஜுகேட் மெத்தட், ஏதாவது ஒரு மெத்தட்ல போய் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். இங்க பியூர்லி இட்ஸ் full and full, it's a in-text problem. It's a purely important for your entrance examination. பாருங்க இப்போ இது இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு கான்ஜுகேட் எடுக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னா, limit y tends to 0 square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 minus root 2 divided by y power 4 into square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 plus root 2 divided by square root of 1 plus root of y power 4 plus root 2. This is conjugating. Minus na plus. எல்லாருக்கும் புரியுதா? நவரசன் புரியுதுங்களா? ஹரிதா? Yes sir, yes sir. And others, please say yes. Yes, Or sir. Yes, sir. பண்ணுவேன். Okay, you all agree? Any doubt? No, sir. Right. No sir. We'll proceed. Now you multiply limit y tends to 0 a plus b a minus b. Upper squaring remove and only will get 1 plus root of 1 plus y power 4 minus square root of 2 becomes minus 2 divided by y power 4 into square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 plus root 2, which is equals to, பாருங்க இந்த root 2 cancel ஆயிட்டா அப்ப 1 தான் இருக்கும். அப்ப which is equals to limit y tends to 0. ஏன்னா root 2 உடைய ஸ்கொயர் வந்து minus 2. அப்ப just simply will get 1 plus y power 4 minus 1 தான் இருக்கும். அப்ப root of 1 plus y power 4 minus 1 divided by y power 4 into square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 plus root 2. Once again conjugate for this one. What is the conjugate for this one? 1 plus y power 4 plus 1 root of 1 plus y power 4 plus 1. அப்ப கண்டிப்பா இது எக்ஸிஸ்ட்னால நான் என்ன பண்றேன், இந்த செகண்ட் இது வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டேன். மூணுத்துல ஏதாவது ஒண்ணுதான் இருக்கணும். எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் த வேல்யூன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஒன்ஸ் அகைன் we are using limit y tends to 0 a plus b ஸ்கொயர் பண்ணும்போது only will get 1 plus y power 4 plus minus 1 square, which is equals to minus 1. The whole thing y power 4 into square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 plus root 2 multiplied by root of 1 plus y power 4 plus 1 minus 1 plus 1 cancel. மேல ஒரு y power 4 இருக்கு, கீழே y power, அப்ப வெறும் 1 தான் இங்க. அப்ப which is equals to the value is limit y tends to 0. இங்க ஒண்ணா next stepல cancel பண்ணீங்க. y power 4 divided by y power 4 into root of 1 plus 1 plus y power 4 plus root 2 into root of 1 plus y power 4 plus 1. இப்போ y power 4 y power cancel ஆடும். மேல நியூமரேட்டர்ல 1 மட்டும் தான் இருக்கும். கீழே y க்கு பதிலா 0 போடுங்க. I can put 1 plus 0 1 divided by root 1, already 1 plus 1 root 2. அப்போ root 2 plus root 2. Again இங்க 0 போடுவீங்க, 1 root 1 is 1 1 plus 1 2, which is equals to 1 divided by root 2 plus root 2 2 root 2 multiplied by 2. The answer is 4 root 2. Therefore the limit exists and is equals to 1 by 4 root 2 is the answer. Please take down. This is the way to solve the problem. Next problem.
இப்போ வந்து பாத்தீங்க rationalization, factorization and conjugate method, and also using one of the famous standard limit extends to a x power n minus a whole a power n divided by x minus a equals to n into a power n minus 1. அந்த ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்டை யூஸ் பண்ணி வேரியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ ப்ராப்ளம் வந்து இன்ஃபினிட்டியில கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றத பார்க்கணும். இன்ஃபினிட்டி, இஃப் இட் இஸ் given in infinity, evaluate. Next problem, finished? Evaluate. Yes, sir. Evaluate limit. Evaluate limit x tends to infinity 1 plus x minus 3x cube divided by 1 plus x squared plus 3x cube. Limit x tends to infinity 1 plus x minus 3x cube divided by 1 plus x squared plus 3x cube. ஸோ நல்லா கவனிச்சிங்க, ஒரு ஐடியா, ஒரு ஹிண்ட் அல்லது டிப்ஸ் எது வேணா நீங்க எடுத்துங்க. இன்ஃபினிட்டின்னு வந்தாலே ஹையஸ்ட் டேர்ம் எதுன்னு பாருங்க. ரெண்டுத்துலயுமே மேல இருந்து பாருங்க, கீழே இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் டேர்ம் எதுன்னு பாருங்க. இங்க x cube is highest term. Divide each and every part by x cube. What happens? Limit x tends to infinity 1 by x cube plus 1 by x squared minus 3 divided by x cube வெறும் 3 தான் இருக்கும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் அதே போல 1 divided by x cube plus 1 divided by x square இருக்கு இல்லையா, அப்ப x plus 3 divided by வெறும் 3 தான். x cube ஆல டிவைட் பண்ணிச்சுனா ஏன் இப்படி போட சொல்றேன்னா, இங்க x க்கு போல இன்ஃபினிட்டி போடுவீங்களா, 1 by infinity becomes 0, 1 by infinity becomes 0, 1 by infinity becomes 0, 1 by இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் 0 ஆயிடும். வெறும் இது மட்டும் தான் இருக்கும், கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் minus 3 by 3. The answer is minus 1. That's all. The answer is minus 1. அதே போல நெக்ஸ்ட் பாருங்க, லிமிட் x tends to infinity x cube by 2x square minus 1 minus x square divided by 2x plus 1. So இதுக்கு முதல்ல LCM எடுத்துங்க. Limit x tends to infinity. So let us take the LCM as 2x square minus 1 into 2x plus 1. Cross multiply x cube into 2x plus 1 minus x square into 2x square minus 1, which is equals to limit x tends to infinity x cube, that is 2x power 4 plus x cube minus 2x power 4 plus x squared divided by இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை 2x square into 2x, 2x cube, 2x square plus 1, 2x squared minus 2x minus 1. We can write this as limit x tends to infinity. So 2x power 4 cancel, x cube plus x squared divided by 2x cube plus 2x squared minus 2x minus 1. The highest power இங்க பாத்தீங்கன்னா 3, x power 3 அதுல டிவைட் பண்றீங்க. லிமிட் x tends to infinity x power 3 டிவைட் பண்ணா 1, 1 plus 1 by x. x power 3 டிவைட் பண்ற வெறும் 2, 2 divided by x square, sorry x square, 2 divided by x minus 2 divided by x square minus 1 divided by x cube. This becomes 0, this becomes 0, this becomes 0.
Simpler will get 1 by 2 is the answer. The answer is 1 by 2. Sorry, 4x cube வரும்ல. The answer is 1 by 4. The next problem. Show that இதெல்லாம் 3 marksல வரும். இப்ப நான் போட போறதெல்லாம் show that limit n tends to infinity. Show that limit n tends to infinity. 1 plus 2 plus 3 plus dot to n divided by 3n square plus 7n plus 6 is equals to 1 by 6. இங்க ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க 10th standardல படிச்சதை ரீகால் பண்ண போறீங்க. Sum of the natural numbers, that is called summation n into n plus 1 divided by 2. அந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போறீங்க. Let us take the left hand side is limit n tends to infinity 1 plus 2 plus 3 plus dot to n divided by 3n square plus 7n plus 6, which is equals to n into n plus 1 by 2. Formula 3n square plus 7n plus 2. சரிங்களா? We can get this as 3n square plus 7n plus 2. முன்னாடி limit n tends to infinity. இப்போ 1 by 2 முன்னாடி எடுத்துட்டீங்கன்னா simply we have n square plus n divided by 3n square plus 7n plus 6. So your limit n tends to infinity. As I told you, highest power இருக்கும், அதனால divide பண்ணும், which is equals to limit n tends to infinity. The highest power is n square. Dividing by n square, we'll get 1 by 2 into 1 plus 1 divided by n. The next one, 3 plus 7 by n plus 6 by n square. If I put n tends to infinity, in the value 0 I know, in the value 0 I know, 1 the value 0. Only we have 1 by 2 divided by 3, which is equals to 1 by 6, which is nothing but your right hand side. Please take down. The next one, one more problem we'll do. Show that limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, 1 square plus 2 square plus dot up to 3n squared divided by 1 plus 2 plus dot to 5n multiplied by 2n plus 3, which is equals to 9 divided by 25. Okay, we have to prove that 1 square plus 2 square plus dot to 3n square divided by 1 plus 2 plus dot to 5n, 2n plus 3 is equals to 9 by 5. Okay, so please consider this as your left hand side. Now, anybody சொல்ல முடியுமா sum of the squares of the natural numbers, that is called 1 square plus 2 square dot to up to n square, then the formula is n into n plus 1. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் formula? n into n plus 1, 2n plus 1 divided by 6. இதே cubes அப்படின்னு சொல்லும்போது 1 cube plus 2 cube dot n cube means n into n plus 1 by 2 whole square. Now இதே இடத்துல n க்கு பதிலா 3n வந்திருக்கு. So therefore I can apply this as n tends to 3n. Wherever n comes, you put 3n into 3n plus 1 into 3 into n வந்து 3n plus 1 and 6n plus 1
divided by 6. அடுத்து அதே போல இங்க n அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது n into n plus 1 by 2 ஃபார்முலா. இங்க 5n, அப்போ 5n into 5n plus 1 divided by 2. Next 2n plus 3. முதல்ல இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இந்த ஃபேக்டர்ஸை வெளியேற்றுங்க. 3 வந்து 6ல 2 டைம்ஸ் போகும். அப்போ 2 2 கேன்சல். அப்போ 1/5 மட்டும் தான் இருக்கு அந்த கான்ஸ்டன்ட். n கேன்சல். அப்போ 1/5 மட்டும் வெளியேற்றிட்டு லிமிட் n tends to infinity. லிமிட் n tends to infinity. நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்க டைரக்டா ஃபேக்டர்ஸ் போட்டுக்கலாம். மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 3n into 6n 18n square. 3n plus n 3n plus 6n plus 1 divided by 5n, that is 10n squared plus 15n plus 2n. Correct? 5n 2n 10n square and 15n plus 2n plus 3. So therefore 1/5 limit n tends to infinity 18n squared plus 9n plus 1 10n squared plus 17 5 plus 2 17n plus 3. இப்போ இதுல ஹையஸ்ட் பவர் ரெண்டுத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா n ஸ்கொயர். எது ஹையஸ்ட் பவர்? ரெண்டுத்துலயும் ஒரே மாதிரி தான் டிவைட் பண்ணும். தப்பா பண்ணிட போற. நியூமரேட்டர்ல எதுல டிவைட் பண்றியோ அதே தான், அப்பதான் காம்பன்சேட் ஆகும், இல்லைன்னா ஆகாது. அப்போ n ஸ்கொயர்ல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா வில் கெட் 18 plus 9 divided by n plus 1 by n square. 10 plus 17 by n plus 3 by n square. அப்போ இதெல்லாம் 0 ஆயிடும். இது 0, இது 0, இது 0. We have 1/5 into 18 by 10. சரிங்களா? அப்போ therefore 18 வந்து இதுல 9 times போகும், இதுல வந்து 5 times போகும். Therefore the answer is 9/25, which is equals to your right hand side. Any doubt in this, boys? இன்னொரு ப்ராப்ளம் போடலாமா? No, sir. ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். So with this we'll stop, right? So any doubt? Arita? No, sir. Rifia, Aniros, doubt irukama? Govardhana? No, sir. No doubt. No, sir. No doubt, no doubt. Okay, right. With this we'll stop today. We'll continue the same limits. இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இருக்கு. இந்த இதை யூஸ் பண்ண போறோம் அடிக்கடி. sin theta by theta equals to 1. limit theta tends to 0. இதை யூஸ் பண்ணி போட போறோம். அடுத்தது வந்து வேற இன்னும் உங்களுடைய இந்த லிமிட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, நான் ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் நிறையா. இல்ல லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு a, சரியா, எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0, 1 plus 1/x whole power x, அந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ். உங்களுக்கு ஒர்க் என்ன, வாட் இஸ் யுவர் ஒர்க், வீட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துன்னு கொடுத்தேன் இல்லையா, தியரம்ஸ் ஆன் லிமிட்ஸ், இல்லை உங்களுக்கு அல்ஜிப்ரா ஆன் லிமிட்ஸ்னு கொடுத்துருப்பேன். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் படிச்சிங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸ்னு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸ்னு கொடுத்துருப்பேன். இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்மளுக்கு அதுதான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் மறுபடியும் சொல்லிட்டேன், நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் சொல்ல மாட்டேன். நீங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது கம் ப்ரிப்பேர்ட், சரிங்களா? ஜஸ்ட் மெமரைஸ் பை காட் ஆல் த ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸ் வாட் ஐ given டுடே. அப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஈஸியா மட்டும் இருக்காது, வில் டூ மோர் ப்ராப்ளம்ஸ், சரிங்களா? அப்போ உங்க ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல அந்த ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸ்லாம் வச்சுட்டீங்கன்னா ஈஸியா போட்டுடலாம். So with this we'll stop today. We'll continue the next class. Thank you very much. Any doubt? Those who are having any doubt, any counseling or any consultations with me, you can call me through this number or other WhatsApp la you can message பண்ணலாம், சரிங்களா? So I told my number, name. So please, this is my number 984048242. Those who needed, those who want, please kindly note it. Otherwise no problem. ஸோ டவுட்ஸை எப்பொழுதுமே தள்ளி வச்சுக்காதீங்கப்பா. ஒரு டார்கெட்டை ரீச் பண்றதுக்கு டவுட் கிளியரிங் இஸ் த பெஸ்ட் வே. அதுதான் பெஸ்ட் சேனல் லூப்னு கூட சொல்லலாம். டவுட்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு போக ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாயிட்டே இருக்கும். ஸோ வித் திஸ் வில் ஸ்டாப் டுடே. வில் கண்டினியூ த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். புரியுதுங்களா? ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? வேற ஏதாவது கேட்கணுமா? நோ. கிளாஸ் முடிச்சிடலாமா? வைண்ட் அப் பண்ணிடலாமா? உங்களுடைய பதில் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay? Yes, so sir. Right. Okay, ma. So, okay, take care. Good night. We'll see you in the next class. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you, sir.